Hi everyone, my name is Frank Trujillo. I am one of the small group coordinators for the PM&R Scholars Medical Spanish Network. Just a little bit about myself. I grew up in Cuba, so my first language is Spanish, and I'll be walking you through this lecture, which we have the objective of going through the basic steps of an HPI and how you ask the most simple questions in Spanish. So what I will be doing in this recording is walking you through those questions, trying to say these phrases and words as slowly as and clear as possible. But feel free to stop yourself and practice as we go along. Okay, thank you for joining us. So today we're gonna do introduction to obtaining a history, different parts of the HPI. So we're gonna cover the introduction and basic questions, then the HPI, past medical history, current medication, allergies, etc. So the whole H&P social history review system, and then we're gonna do a few cases at the end just to try to put everything together. So the introduction, how would you introduce yourself to your patient? So this is how you would do it. Hello, my name is Frank. I am the medical student or doctor who is part of the team taking care of you. We all know that part, but now I'm gonna say it in Spanish. It will go this way. Hola, me llamo Frank. Soy el estudiante de medicina del equipo encargado de su cuidado. One more time. Hola, me llamo Frank. Soy el estudiante de medicina del equipo encargado de su cuidado. How would you like me to address you today? ¿Cómo le gustaría que lo llame? ¿Cómo le gustaría que lo llame? Who is with you today? How are you related? ¿Quién lo acompaña o la acompaña hoy? ¿Cómo están relacionados? ¿Quién lo acompaña hoy? ¿Quién la acompaña hoy? ¿Cómo están relacionados? So how would you ask specific questions about what, how, when, why, how many, where, tell me, etc. I think getting this down is very important. It's gonna help you with guiding all of the questions you want to be asking your patients. So what, we say que. How, we say cómo. When, we will say cuándo. Why, por qué. How many, cuánto, cuántas. And depending on the type of question, we're going to see examples later. Where, dónde, and tell me, dígame. So, the HPI. If we want to ask about the onset of symptoms, for example, saying, when did your symptom or pain start? What were you doing? We can ask the same question in Spanish, saying, ¿cuándo empezó su síntoma? O, ¿cuándo empezó su dolor? If we're referring to pain. Then, if we want to ask, what were they doing? We would say, ¿qué estaba haciendo? So one more time, everything together. ¿Cuándo empezó su síntoma? ¿Qué estaba haciendo? Provocation. What provokes your symptom? What makes it feel worse or better? ¿Qué provoca su síntoma? ¿Qué provoca su dolor? ¿Qué lo hace sentir peor? Or if we want to say what makes it better, ¿qué lo hace sentir mejor? Better, we would say mejor. Can you describe your pain? ¿Puede describir su dolor? ¿Puede describir su dolor? Radiation. Do you feel the pain radiating, moving anywhere, or does it stay in one place? ¿Siente que el dolor se mueve a otra parte del cuerpo o se queda en la misma ubicación? ¿Siente que el dolor se mueve a otra parte del cuerpo o se queda en la misma ubicación? Region. Where does the pain move to? Where does it radiate to? ¿A dónde se mueve el dolor? ¿A dónde se mueve el dolor?
Severity. From 1 to 10, 10 being the worst pain of your life, how bad is your pain? Del 1 al 10, 10 siendo el peor dolor que ha sentido en su vida, ¿qué doloroso es ahora mismo? One more time. Del 1 al 10, 10 siendo el dolor que se ha sentido en su vida, ¿qué doloroso es? Time. For how long have you had this symptom, or for how long have you had this pain? For hours, days, weeks, months? Does it come and go, constant, etc.? ¿Por cuánto tiempo ha tenido este síntoma? ¿Por cuánto tiempo ha tenido este dolor? ¿Por horas, días, semanas, meses? ¿Va y viene? Does it come and go? ¿Es constante? Is it constant? Intermittent? Intermitente? So some of the common locations and parts of our bodies where a patient could say they're experiencing pain or symptoms: head, cabeza; shoulder, hombro; chest, pecho; neck, cuello; back, espalda; arm, brazo; elbow, codo; wrist, muñeca; hand, mano; finger, dedo; leg, pierna; knee, rodilla; ankle, tobillo; toes, dedos del pie. Okay, so I'm gonna go over these one more time and possibly explain some parts that could be easier to pronounce. Cabeza, hombro, pecho, cuello. When you see two L's together, instead of saying as if you were an L, think of as if you're using a Y. Cuello. Espalda, brazo, codo. If you see the little sign on top of the N, then it would sound different. It would sound depending on the letter that it has right next to it. So if it's an A, it would be ña. If it's E, ñe. If it's I, ñi. If it's O, ño. If it's U, ñu. So it really depends on the letter coming after. So in this case, an E, so it's ñe. Muñeca, mano, dedo, pierna. Again, we get the two L's again. We think of a Y in pronunciation. Rodilla, tobillo, dedos del pie. Okay, so here, toes, dedos del pie, we're referring to the toes of the foot. That's what pie stands for, foot. ¿Puedes describir el dolor? Can you describe the pain? This is what this question is asking. So if the patient is telling you do, they'll probably say it's sordo, apagado. If they were trying to describe it as sharp, they would say agudo, punzante. If it's burning, they'll say quema o arde. Constant, constante. If it's intermittent, they'll say intermitente. Or they could tell you it just waxes and wanes, comes and goes. Va y viene. Other common sensations for paresthesias: tingling, they will say hormigueo. So hormiga, it's an ant. So if they say hormigueo, it means like sensation that ants are walking through your skin. Numb, entumecido. Medical conditions. What medical conditions do you have? So now we're jumping into past medical history as a next section of the history taking portion. So you would say, ¿qué condiciones médicas tiene? ¿Qué condiciones médicas tiene? So remember, let's just break down this sentence here real quick. What? You would say ¿qué?
Medical conditions, condiciones médicas. Do you have? We'll put it in Spanish as tiene. So all together, ¿qué condiciones médicas tiene? Do you have any allergies? ¿Tiene alguna alergia? ¿Tiene alguna alergia? To medications? ¿Tiene alguna alergia a medicamentos? ¿A medicina? Have you ever had any surgeries? ¿Ha tenido algunas cirugías? Have you ever been hospitalized? ¿Alguna vez has sido hospitalizado? ¿Alguna vez has sido hospitalizado? Family medical conditions. Is there a medical condition that runs in your family? ¿Hay alguna condición médica que corre en su familia? ¿Hay alguna condición médica que corre en su familia? Are you taking any medications? ¿Está tomando medicamentos? So if we're jumping now into the family history, is there a medical condition that runs in your family? ¿Hay alguna condición médica que corre en su familia? ¿Hay alguna condición médica que corre en su familia? Are your parents still alive? How old are they? How is their health? How did they die of? What did they die of? ¿Todavía están vivos sus abuelos? ¿Todavía están vivos sus padres? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo está la salud de ellos? ¿De qué fallecieron? Do you have brothers and or sisters? ¿Tiene hermanos o hermanas? How old are they? ¿Cuántos años tienen? What did they die of? ¿De qué fallecieron? Do you have children? ¿Tiene hijos o hijas? So in Spanish, sometimes you can refer to masculine versus feminine pronouns when you're using your words. So you would say, ¿tiene hijos? You would be referring to male children versus hijas, female children. ¿Cuántos años tienen? How old are they? ¿Cuántos años tienen? What is your diet like? ¿Cómo es su dieta? Another way you could say this is, if you were saying, can you describe your diet? ¿Puede describir su dieta? What type of foods do you eat? ¿Qué tipo de comida come? How often do you exercise? ¿Con qué frecuencia hace ejercicio? ¿Con qué frecuencia hace ejercicio? So here we're saying how often. You would say ¿con qué? Do you exercise? You had to say later. Frecuencia hace ejercicio. So ¿con qué is referring to how often? And then the rest is to what you're trying to ask. ¿Con qué frecuencia hace ejercicio? Do you take any illicit drugs? ¿Toma alguna droga ilícita? ¿Toma alguna droga ilícita? Do you smoke? ¿Usted fuma? Do you use any tobacco products? ¿Usted utiliza algún producto de tabaco? ¿Con qué frecuencia? How often? ¿Con qué frecuencia? How often? Same thing as in the sentence we were talking about earlier. Do you drink alcohol? ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Toma licor? Liquor. What about wine? ¿Toma bebidas alcohólicas como el vino? ¿Toma vino? How often? ¿Con qué frecuencia? You see how often keeps repeating ¿con qué frecuencia? Another way to think about how often and con qué frecuencia is if you were to say in English with what frequency.
basically what this is saying. Do you drink caffeine? ¿Bebería cafeína? Do you drink soda or coffee? ¿Bebe soda? ¿Bebe café? What do you do for work? ¿Qué hace para trabajo? Another way you can ask this is, ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja? Hay algo que está causando estrés en su vida. This is what we're trying to say. Is there anything causing stress in your life? Hay algo que está causando estrés en su vida. Do you have anyone, such as a family member or friends, with whom you can talk with when you feel stressed? So we would say this as, ¿tiene alguien como familia o amigos con quien puede hablar cuando se siente estresado? One more time. ¿Tiene alguien como familia o amigos con quien puede hablar cuando se siente estresado? Do you have any personal, cultural, or spiritual beliefs you would like me to take into account with your treatment? ¿Tiene algunas creencias personales, culturales o espirituales que le gustaría que considere con su tratamiento? One more time. ¿Tiene algunas creencias personales, culturales o espirituales que le gustaría que considere con su tratamiento? Okay, now we're going to be talking about the social history, previous functional status. How independent were you before this hospitalization, before this incident? ¿Qué tan independiente era usted antes de esta hospitalización o incidente? One more time. ¿Qué tan independiente era usted antes de esta hospitalización o incidente? If we want to talk about the home environment, what does your home look like? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su casa? Sorry, not the home environment, but rather we're trying to get a sense of what the living conditions are. What does their home look like? ¿Cómo es su casa? How many floors? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuántos pisos tiene su casa? Do you have a walk-in shower or a tub? ¿Tiene una ducha donde puede entrar sin subir escalones o tiene una bañera? One more time. ¿Tiene una ducha donde pueda entrar sin subir escalones o tiene una bañera? Who lives with you? ¿Quién vive con usted? Who will help you once you leave the hospital? ¿Quién la va a ayudar cuando se vaya del hospital? If you're referring to a woman. If you're referring to a man, you would say, ¿quién lo va a ayudar cuando se vaya del hospital? But there are multiple ways you can say this as well. You can say, ¿quién le va a proveer ayuda cuando se vaya del hospital? This way is more neutral. Now we're going to talk a little bit about the review of symptoms. Any weight changes, any changes in appetite. ¿Ha tenido cambios en su peso? ¿Ha tenido cambios en su peso? ¿Algún cambio en apetito? ¿Ha tenido cambios en su peso? Any weight changes? Any changes in appetite? ¿Algún cambio en apetito? Any skin problems? ¿Ha tenido problemas con la piel? Skin, piel. Rashes? ¿Algún salpullidos? Any headache, dizziness, trouble seeing or hearing? ¿Ha tenido dolor de cabeza? This is referring to headache. ¿Ha tenido mareos? This is referring to dizziness, mareos. ¿Problemas con la vista o escuchando? This is referring to trouble seeing or hearing. Vista,
seeing, escuchando, hearing. ¿Ha tenido dolor de cabeza, mareos, problemas con la vista o escuchando? Any sore throat or swollen glands? ¿Tiene dolores de garganta o hinchazón en los ganglios? ¿Tiene dolores de garganta, sore throat, o hinchazón en los ganglios, swollen glands? Respiratory. Any trouble breathing? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene problemas con la respiración? Another way you can say this is, ¿tiene problemas para respirar? ¿Tiene problemas para respirar? ¿Tiene problemas con la respiración? Any trouble with coughing? Any coughing? ¿Tiene tos? Coughing, tos. Any chest pain? ¿Tiene algún dolor en el pecho? Dolor, pain. ¿Tiene algún dolor en el pecho? Pecho, chest. How many pillows do you sleep with? ¿Con cuántas almohadas duerme? ¿Con cuántas, how many, almohadas, pillows, duerme, do you sleep with? Okay? Review the symptoms. Gastrointestinal now. Any stomach pain? ¿Tiene algún dolor en el estómago? ¿Dolor en el estómago? ¿Ha tenido estreñimiento? This is referring to constipation. Estreñimiento, constipation. Diarrhea, Or if the person's been having any cramping, abdominal cramping, you say cólicos. ¿Ha tenido estreñimiento, diarrea o cólicos? Have your urinary patterns changed? ¿Ha cambiado su frecuencia de orinar? This is also referring to, has your frequency of urination changed? ¿Ha cambiado su frecuencia de orinar? Has the appearance of your urine changed? ¿Ha cambiado la apariencia de su orina? ¿Ha cambiado la apariencia de su orina? Musculoskeletal. Do you have any muscle pain or weakness? ¿Tiene algún dolor muscular? Dolor muscular. Pain, musculoskeletal. Muscular, pain, dolor muscular. Or weakness, o debilidad. ¿Tiene algún dolor muscular o debilidad? Any loss of consciousness? ¿Ha tenido alguna pérdida del conocimiento? Another way you can ask this is, ¿ha perdido el conocimiento? Any cold or hot intolerance? ¿Tiene dificultad para tolerar el calor o el frío? Calor, hotness, warmth. Cold, frío. ¿Tiene dificultad para tolerar el calor o el frío? OBGYN. Have you had any pregnancies in the past? ¿Ha estado embarazada en el pasado? ¿Ha estado embarazada en el pasado? When was your last menstrual period? ¿Cuándo fue su último periodo menstrual? ¿Cuándo fue su último periodo menstrual? So, as you may have noticed, as we were progressing through this lecture, the level of complexity progressed. At the beginning, we saw some green stars. This is referring to beginner level. Then we saw some yellow stars. This is referring to intermediate level. In the next section of this presentation, we're going to be covering different cases, and these cases are in ascending level of difficulty, and we're going to be covering specific scenarios in Spanish. Additionally, this is the time to reveal the key word for this presentation, and that is rodilla. Rodilla, which stands for knee. Okay, so the patient's name is Emilio Martinez.
Emilio Martínez, 35 years old, 35 años, 35 años. Chief complaint, queja principal, right knee pain, dolor de la rodilla derecha. Dolor de la rodilla derecha. So pain, dolor, knee, rodilla, right, derecha. Okay? Remember, knee in Spanish is rodilla. You see the two L's again. Think about why. Rodilla when you're pronouncing it. History, historia. Patient says it began 2 days ago after playing soccer. Knee became swollen. He has a past medical history of HLD. So how do we say this in Spanish? Empezó hace 2 días, began 2 days ago. Después de jugar fútbol, after playing soccer, la rodilla se hinchó, the right knee became swollen, and this patient has a past medical history of HLD. Historia de colesterol elevado, high cholesterol. Okay? Pertinent review of systems, síntomas pertinentes. The patient says a positive for pain upon palpation of the knee joint, pain with leg extension and knee swelling, negative for numbness and tingling. So all of this information in Spanish, let's go one by one. Positive for pain upon palpation of the knee joint. Dolor al palpar, palpation, la articulación de la rodilla. Okay? Pain upon palpation of the knee joint. Dolor al palpar la articulación de la rodilla. Dolor con extender la pierna. This is referring to pain with leg extension. Dolor con extender la pierna. Hinchazón de la rodilla. Knee swelling. Knee swelling. Hinchazón de la rodilla. Negativo para entumecimiento y hormigueo. This is negative for numbness and tingling. Tingling is hormigueo. Numbness, entumecimiento. Examen físico or physical exam. The patient has a positive anterior drawer test and a positive Lachman test. Can you guess what the diagnosis is? Desgarro del ligamento cruzado anterior. Any guesses? Yes. Desgarro del ligamento cruzado anterior. ACL injury. So, ACL injury, in this case a tear. Tear, you would say desgarro. And then ACL, anterior cruciate ligament. Ligamento cruzado anterior. Anterior for anterior. Cruciate, cruzado. Ligament, ligamento. Okay? We're gonna go over second case. El nombre de esta paciente, the name of this patient is Patricia Rodríguez. La edad, age, is 42 años, 42 years. La queja principal, debilidad de la mano derecha y dolor en el cuello. Okay, now we're making it a little bit harder. This is intermediate level. We're not putting in English what this is saying. Okay, so try to think about these words one by one. Debilidad de la mano derecha y dolor en el cuello. Okay, so debilidad, remember, is weakness. Mano, it's hand. Derecha is right. Dolor is pain. Cuello is neck. So, this person has weakness of the right hand and pain on the neck. Historia, 3 semanas de síntomas, hinchazón del brazo derecho, historia de alta presión arterial. So, let's walk through this. How long has this person been having these symptoms? ¿Cuánto tiempo ha tenido los síntomas?
3 semanas de síntomas. 3 weeks of symptoms. Hinchazón del brazo derecho. Swelling of the right hand. Swelling of the right hand. And in this case, brazo also means arm. So you could say this is also interpreted as swelling of the right arm. Hinchazón en el brazo derecho. Historia de alta presión arterial. History of high blood pressure. Okay, let's continue to the review of systems. Síntomas pertinentes. This person says, hormigueo en el brazo, en el dedo anular y el dedo pequeño. Okay? This person is saying tingliness in the arm and in the ring finger and the pinky finger. Okay? Examen físico. Atrofia de los músculos en la mano derecha. Atrophy of the muscles of the right hand. Atrophy of the muscles of the right hand. Positivo Adson test. Positive Adson test. And negative Tinel test for ulnar nerve compression. Any guesses? The answer is síndrome de la salida torácica. Do you know what that is? Thoracic outlet syndrome. Okay? One more advanced case. Okay, so now we're not giving you anything in English. We're just gonna say nombre William Ruiz, edad 23 años, queja principal, dolor de la espalda inferior lumbar. Remember, dolor, pain, espalda, back, inferior, lumbar. So William is having pain in the lumbar region of his back. Historia. El dolor empezó hace 5 días. El dolor empezó hace 5 días después de levantar una caja pesada. El dolor es punzante y es peor cuando está sentado. Okay. So what they're telling us here is that the pain started 5 days ago after lifting a heavy box. Okay? El dolor empezó hace 5 días. The pain started 5 days ago. Después de levantar una caja pesada. After lifting a heavy box. Caja, box. Pesada, heavy. Levantar, lifting. El dolor es punzante. The pain, dolor, is sharp, punzante. Y es peor cuando está sentado. The pain is worst, peor, worse, cuando está sentado. When he is sitting. Síntomas pertinentes. So review systems now. Sensación de quemadura que empieza en la espalda y se mueve a la parte posterior de las piernas. Siente un poco de debilidad en las piernas cuando camina. Ok. Sensación de quemadura que empieza en la espalda. Okay, this person is having sensation of burning, and this starts in the back. Okay, so sensación de quemadura que empieza en la espalda. He's been having burning pain in his back. Y se mueve a la parte posterior de las piernas. This sensation moves to the posterior part of his legs. So he's saying that the burning sensation radiates down the posterior part of his legs. Siente un poco de debilidad en las piernas cuando camina. Siente un poco de debilidad en las piernas cuando camina. ¿Ok? Debilidad, weakness. Piernas, legs.
camina, walking. So weakness upon walking. This is basically what this is saying here. Just helping you pick the words that are easier to identify and break it down. The patient siente un poco, referring to the patient is feeling, debilidad en las piernas cuando camina, weakness on the legs upon walking. Examen físico, physical exam, sensibilidad al palpar la espalda inferior lumbar. Okay? Sensibilidad al palpar la espalda inferior lumbar. So upon palpation of the lumbar inferior back, there is tenderness, sensibility, tenderness, sensibilidad. Dolor con doblar el cuerpo hacia adelante, dolor, pain, doblar, flexion, forward flexion. Okay, doblar means flexion, and then delante, hacia adelante means forward flexion. Adelante, forward, doblar, flexion. Dolor, pain. So pain upon flexion, forward flexion, anterior flexion. Okay? Positive straight leg test and slumped sit test. Any guesses at this point? Okay, this person is experiencing una hernia discal. Hernia discal. Herniated disc. It's very similar. Hernia discal. Hernia discal. Okay? Okay, these are the references that we use for creating this lecture. I hope you enjoyed it. I hope you learned some words and some phrases. I strongly encourage you to pause the lecture so you can hear the pronunciation. And if you have any questions, feel free to email us and contact us through our different social media. We hope you enjoyed it, and thank you for watching.